হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদেরকে একটু দেখাবো কিভাবে ইলেকট্রিক তার টানার আগে যে ময়লা বোর্ডগুলি আছে পরিষ্কার করতে হয়, বোর্ড পরিষ্কার করে যে লাইনটা টানতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। এই যে দেখতেছেন বোর্ডে কত ময়লা, এই ময়লাগুলি পরিষ্কার করবে, পরিষ্কার করার পর তার টানতে হয় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন। উপরে একটু ময়লা বেশি মনে হয়। এটা না, এটা 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 না, এটা না, এটা করো, পাইপটা কাটো, সেনি হাতে সুন্দর করে। অ্যাকচুয়ালি তার টানার আগে হাউস ওয়ারিং করার আগে যে সুইচ বোর্ডগুলো আছে কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় এটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। একটু ভালো করে পরিষ্কার করো। কত সুপার স্টারের রাজু ভাই যে তারগুলো খোঁজা করতেছে।
একটা বক্স, এই বক্সটা পরিষ্কার করতে হবে। দেখুন কি পরিমাণ ময়লা বক্সের ভিতরে, এই যে দেখতেছেন কি পরিমাণ ময়লা। তো এই বোর্ডগুলোতে অনেক ময়লা, এটা পরিষ্কার করে নিলে ভালো, পরিষ্কার করে নিলে আপনার কাজও ভালো। বাড়িতে যদি আপনি কাজও করতে যান, বাড়িতে যদি কাজও করতে যান তাহলে আপনি কাজও পাবেন। হ্যাঁ, বোর্ডটা পরিষ্কার হয়ে গেল, নিট অ্যান্ড ক্লিন। আমাদের আরেক ফিডার ভাই ডিবি বোর্ড পরিষ্কার করতেছেন, মানে ডিস্ট্রিবিউশন বক্স যেটাকে বলে। ক্লিন হয়ে গেছে।
একটা বাড়িতে গিয়ে যদি আপনারা সুন্দরভাবে কাজ করেন তাহলে আপনারা আরও একটা কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকে, কারণ আপনি যদি বোর্ড বাট পরিষ্কার করে কাজ করেন তাহলে আপনার একটা সুনাম হবে। বাড়ির মালিকরাও বলবে যে আপনি অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ করেন, তো আপনাকে কাজ দেওয়াই যায়। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সাবস্ক্রাইব করে এবি বাররুখান ইলেকট্রিক অ্যান্ড প্লাম্বার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আমাদের নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করি, যদি যার জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করা থাকলে আপনারা আপনারা নেক্সট ভিডিওটা পাবেন।